Mare, student, Students, hearing. Okay. So, tell name. Manunod Kam, Kim. Brian, Brian. Brian, Martaman, Kalampa, Opo. Tanam, Kam Oral, So, ang iyang sign name, Kim Oral. Ang iyang real name, Kim Brian Kalamba. So, how old now? Tututre, So, 23 na siya now. The same as you. 23. Maybe the same. Okay. Okay. Third year mo no? Third year? Third year ba mo? Second year pa? Second year pa? Second year. Second year pa siya. Okay, so siya first year pa man no? First year pa man no? What course yan eh? Course? Makaratut, Computer, Technology. Technology, Okay, so kila mo ka mo classmate now? Tuntuan, Okay, so 2-1. So ma-clear ang kung dili ma-clear akong ihatag ang kaning headset. Ma-clear? Ma-clear ninyo? Ma-clear? Di ma-clear. Tara. Ma-feel. So tell him. No. Again, para aware. Tell again. My name is Akan, again. Manut, Parawan, Pasamanam, Kalampa, Sanam, Kam Oral, Okay. So tell na to. No. How man inform mama, papa about become dead. How man? Tepat, Mamater, Wapur, Mamater, You sick or mama? So what man ang sickness? What man ang sick sa mama? After per, So he is a hearing person. until Panarjol, Captain, Pila na old past pag become ni mo deaf? Pila na ni mo old? around Tilmag, So 6 months siya, become siya deaf. Mo na ingon sa iyang mama. So 6 months siya, become siya deaf. Pag-inform sa mama. Then later become na deaf. So old na 6 months pa. So young pa kayo. Tilmag, ay, Rutun, Mamater, Kol, Ryan, Ryan, Pagkapor, So worry ang yang mama kay pinigkol dili man ka here, no? Kana here. Okay. So what man detail sa mama? So gipa-exam ba ang year? What man tong nga year gani birth nimo? 2002, 2002 kung na man tulo ka Loren Ligarda nga law nga kato ganing newborn screening. So mo na before na now. So what ato nga year pangita niya na newborn screening. About that nga before nga mo out sa hospital, asa man ka gi-birth sa hospital or sa maternity, Cebu, maternity near sa Penti. Vicente Soto Penti. So dito gipanganak siya sa iyang mama. So tell na to mama what man ang work. Mama, war, hair, So asa man nga parlor? Asa man nga company? What man yung business sa mama? ang putun, SM, Sa SM, Tesset, David Salon yung mama. Tesset Salon, So pila ka years na nag-work 30, mama? So 30. 30 years na yung mama. They're stylist. Ang papa, what man ang work? How's that, So mo na itawag daw niya, tell house husband. Okay, housewife man, ikaw man sa house husband. Diba? Together man, housewife din now, house husband. Para aware na sila. Then tell na to, brother, sister,
family, pila man ka buok. Ano tutor? So first, ikaw. Third. First, Tutor. hearing sister. So how old na sister now? Ang hearing. Tutor. 24, graduate na college. Tutor. 5 year nga, what na course? Tutor. Again, again. Hirapan pelati. Engineering. Architecture. Architecture. Karanting drawing sa mga houses o buildings nga i-make sa engineering. Okay? So, mo na ang first. Asa man nag-school ang sister nga hearing? University. So, Cebu Institute Technology University. So, tell next, ikaw, second. O, second siya sa family. So, ang old sa sister, 24. Ikaw, 23. Then next, ang brother, sister dahil. Pag inig sa 3. Human. Mahiring Japon. So, where man nag-school now? High school. Kito 12. Grade 8. Asa man nag-school now? Mapol. Mabolo High School. No, they are near sa SM. Okay, so i-tell na nato what man experience pag old na kinder nag-start ka og school. How old man ka nag-start og school? Mix. Evaluation. So he cannot learn and then bully sa gibully siya sa mga hearing then what man ang gido sa mama o sa papa transfer to another school worry then so where naman nga school Walang Dimission pila naman old nimo pag transfer dito sa Walang Dimission so 3 years old so only at 3 years old so nag-start ka dito og oral pero before that maka-speak na ka. Fine, ra. Kanat. Always play. Kasi, so, nag-start ka dito sa Walang Dimission for the Deaf. Atong i-inform sila where man na location. Where man na place. Manilad. Manilad, Cebu City, St. Michael's Village. Kauban sa San Miguel, SMB, San Miguel. So, St. Michael's Village, near kanang back of UC, Manila. So, if mo visit sila dito, have gyapon continue ang school, teach oral. So, how man school strict about sign language? So, not allow sign language during the past. So, pag old ni mo 3, transfer na ka. Pag transfer dito, pila ka mo classmate sa kinder. Kinder, no? Kinder? Or prep? So, they are only 5. So, classmate mong Shaira. So, kabatch daw silang Shaira dito sa mission. Pero old pa ito, 3 pa. Until pila old ni mo na ni-graduate ka sa mission for the deaf or for the hearing impaired 2021. So pila man imong old pagka 21? So 15 years siya dito nag-oral. So how man practice ang oral dito talaga na to silang sample katong alphabet example ABC, how man speak hindi ta paper. So, how? Para masing nila. Okay. Para masing naman dito. Sample. Fine. No problem. Pag old ni mo 3 to what patong explain sila ka in the future become sila teachers for the deaf. Kaya na if
only sign, not man. Kay need man speak or oral. Para sampulan na to sila. Para aware. Sample. P. Ah. 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 So, tuwasan mo ginana diha para ma-practice mo sa oral. If P, if B. So, the same magod siya o kanang the way ka mo speak ang P o B. So, P. Kuha mo ginani. P o B. So, A, B, C, D. Sampulan na sila. So, you teach first the sound. But there have same air para move para makaspeak ang tongue or para makaspeak ang person na move iyang tongue. So mo na all activities other so tongue exercises. Wala na. Gamit na ng mga imagination gyapon. Mo na other di ko kabaw ana. So maduhaan nila. Niya daw dito para masin. Para understand sa pa-other. After that, so ato sang ikuan ang alphabet A, B, C, D para aware sila kay mo na basic. Tanan din number 1 to 10 kay kinder pa man. They teach pa man later then grade 1. So how teach the same gyapon daily. Pila ka hours? Kinder prep. So paper. So paper ang use. Then next, in grade 1 na, tang na. E, I, O. So, saan na? Consonant, no? O, E, I, E, O, U. So, yan ang the way sila mo speak, mo teach sa there para maka-speak. Kunyang other, kapuyan man ana, pain, how man experience, good or what man na learn kay others, sakit pain, others absent, death. Stick. So butang sa ng stick or maybe ice drop. Ano mo? Stick sa ice drop ba? Para ipit-ipit sa Sister Gilia. So from where mga ni Sister Gilia? So from Italy. So the way to teach them, so from other countries nga sisters gyapon ay nag-teach, but now Filipino na nga teachers dito ron. Sister Susan na lang. So Sister Susan na lang. So from Philippines na. So but how man na improve ang pag-speak sa katong tang, improve happy. So it takes 2 years para ma-improve imong speaking sa imong experience. No? Sa kay past never man gyud maka-word, no? Wala. After that, Mouse. So need to speak clearly. So not together, only one. Si ang teacher. So how man pila ka hours ang mag-practice sa katong sa tongue or sa mouth? Pila man ka hours? 2 hours only. So 1 hour and 30 minutes ang mag-practice daily, ha. So no absent, no mali. Sometimes na. So only basic. Okay, so arrive what time ang schedule sa class? Past nga grade 1 na. What time schedule?
Okay, so 8 a.m. to 4 p.m. man ilang class, but teachers nga katong hearing nga kanang not pa lang katong oral, so what man to ang i-teach nila, so different subjects katong mga Pilipino. So no Filipino, English only. English only. So, but only controlled pila ra few ra ka student, maybe 6 or 5, not more. Oh, 7. So, limit ra. Limit only. Kaya not easy to see. Kaya daghan kayo. Kamay raman ang mouth. So, but good improvement sa kung together nga batch now nga ni-graduate, si Shaira, ikaw, Justin, where man na from? Jaydan. So katong si Kanir now. Jaydan. Jefferson. Kana na dere ron. Sa palain. So, Jaydan, Jefferson, Shaira, Luis. Katong taga Liloan. Liloan. Kinsa pa ada? So, only 5. Mong na-remember. Mo na imong kabatch. Mo na imong kabatch. But now pagka grade 1 mo to, grade 2, grade 3, what man ang i-teach? Imong na-remember. After practice. After practice oral. Subject. Tongue and mouth exercises, subjects. So lesson i-discuss na. So how man ang teachers dito mo discuss only slow, no? Always slow kay how man oral man. So this is normal rap, fine rap. So right on the board. So I have visit dito many times. Di ba? Move by air ang katong listing nga mga things, di ba? Nag-clap nimo, move sila. So if mag-visit sila later, if aware sila, so naa dito kay para learn sila more in the future. So if like mo visit dito, ako don't know if allow ba visit dito sa Mamgo, si UC owner Ma'am Elizabeth Go. So ang wife of attorney Go, so sila di hapon owner dito, director sila or no, sila owner dito, no? So if mo visit ba allowed, if visit ron students nga college, allowed ba dito na visit or not? Ay nakasi ka dito ba visitors sa mission. Okay, so you can visit there. So through letters. Kay different man sila mo teach. Kay not all man deaf like sign language. But later in life, both needed, oral and sign. So if willing sila, so ang address to Banilad or ako give sa ilaha para aware, para more sila improvement in the future, become teachers. So, maybe train sila dito. I-ask na to sa Sister Susan. What sign Sister Susan? Sister Susan. So, Sister Susan S. So, pero ni-study siya po na si Sister Dari Masteral. Wala ako no. So, but continue sa imo experience, grade 1, grade 2, grade 3 naman to, grade 4, what man ang indo? 12, so, show. Noun. 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 Person and things. Person. So, okay, picture or visual. Visual things. Para clearer. Example, mouse. See nila. Mouse. So, para example, para ma-see. But only control naman ang student. Okay. But if government man nga school, daghan, difficult pag say only one, yeah. Others need pa man ka-aware if
finish na ba breakfast. Kaya others wala man breakfast, luwi man. So need na to para aware sila ma-improve ang ilahang not only sign language, aware sila sa deaf no oral. So grade 5, grade 6. So on this na discuss daghan mo subjects dito December sa government na school. Fine ra. Sige, continue. Per Creator. Grade 4. Have to So mix na. 10 na sila ka student pag grade 4. Grade 4. So 10 ra ang limit ha. Imagine. So ana sad ang ideal. So ang ideal nga class para sa special. Kay need pa man more services. So 10 na to, grade 4, 10 na mo, grade 5, pila man ka book students? The same na, so 10 na. Okay, so until grade 6, 10 gapon, grade 7. So limit ra yun, 10 students. But in government school, if sila light, so daghan man more, wala difficult pag-control. Yan, need pa ka aware sa parents, kay mo guide sa ilang student. Kaya others, sa imo pila man pili dito ato nga time, pay sa 1 year, 1 month. Pila man to nga grade 1 pila pay or kinder pila pay 1 year. So mana payment dito. So have sponsor. So maybe the same sa inyo ha, scholar from kanang business or companies. What man to nga scholar ka? So from Italy and Cebu. So 1/2 lang ipabayad, so 12K or 12,500. So ang 1/2 sa sponsorship para sa ilahang school or education. So only for sa payment sa tuition fee. So not sa kanang pag-go-home para sa jeepney. Mag-unport dili no. So bawal. So magmotor sa papa. So neighbor niya yang uncle. So moray mo deliver sa iya dito from Mabolo to Banilad sa St. Michael's Village. Alam to. So tell na to now grade 6, grade 7. So how naman dito ang learning na improve? How man temptation sa communication, sign language, other deaf nga mo visit dito, mag sign language man, how? Communication. So mawag gyapon bisa free nga time or allowed. So not allowed strict. Only gestures. So only gestures machine. Fine na. So tell when man to nag-start nga mag-pray na mo, example, our Father, how when sa morning. So mag-start of prayer. All oral. So one man ang i-pray, our Father, open prayer. Open prayer. Jesus, thank you for my life, and many other things. So next, our Father, how man teach sa rosary? Rosary, how man teach the nun the rosary? Kay more man sila Catholic. Rosary. So when man to ngayon? So pagka kinder pa, palo na. Nan? Sige, 8 to 4:30, always na pray. For ang prayer. Ining out na, so not mo mag-plug mo dito. Every Friday. So, ini ka Monday, wala. Plug na. Then, hapon, Friday. So, daily mag-plug, retreat. Okay, so, para good, para aware sila ba? So, next, pag prayer na practice, pero all oral. So, no
sign language. Tawag. Oh, so bawal. So mo na yung i-practicean nga the way ka mo speak our Father who are in heaven. So ano sa practice? Our Father, natin, matupad. Ano yun? Different version. Okay. So, All. all nga version. So, tell na to sa ilaha. So, para ma-aware, para ma-improve sa sila in the future, become teachers. So, maybe few raman na sila. Pila na sila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, 13 sila rong present. So, if mo visit ito, maghimog letter, then magpa-schedule of when nga time mo visit, no? Find that. Ah. Oh, so this is lagi para ask permission. O sila sa diri ask sila permission para aware sila if willing. Kaya kung nat board mo ko dito, sino many times. Okay, pass, go man ko dito, tulog dito sa priest, kapader all. Oh. Wala na. Oh, rogationist. Oh, rogationist naman na. Past PMD or Philippine Mission for the Deaf. So, mga past, mga priest. But now, only sisters. What names are sisters? Sisters of the White. What name nila? Sister Susan Congregation, organization nila, Sister Susan. Sisters of the Little Mission for the Deaf. So, mana ang organization sa mga sisters ito. Pero na-have branch in Lipa or in Tagaytay? O lagi, di have other branch ba sila? Not only in Cebu, but other province. In Asaman, other no ka? Pardo. Other pag nga province, kada teach o mga oral gyapon, wala, na-have dito Bicol, maybe have dito Manila. Manila. Naga. Naga City, dili sa Cebu. Dito, Camarines. Maybe, no? Camarines Sur. Cebu. Italy. Italy. No. Brazil. Brazil. Matago. Ano siya? The new dawan nga gi-open Indonesia. So, wala kadaghan mga isda dito sa Indonesia. So, nakamit na sa kong Indonesian. Meet naman ko na nila mga pag-interpret dito sa Canada. Wala aware. So, daghan na sila open pero so, maybe few ra in one country. So, but mo na select ra ang mga students nga nag-oral. Kaya na may fee, mahal. Mahal lang fee. Mahal in Manila. Maybe because kay center man sa Philippines. But sa Cebu, fine ra. Tamang support. So, fine sila support para continue ang student sa education, sa oral. Kaya other stop, why man daw stop other transfer, no? Grade 10, end na. Wala. So, there are no K11, K12. So, ikaw, where man ka ni-graduate K11, K12? Not skills. What meaning sa skills? Have skills meaning. Have meaning. Near ang school nila kanang sa support sa foundation sa primary structures corporation. General Maximum. Near across Carita to cemetery Atbang. So narito ang skills katong school for boys sa Sacred Heart katong building. But now namali namang Sacred Heart dito sa katong Ateneo de Cebu. So Ateneo de Cebu, so dito ka na skills. Pero what man ang skills nga imong gi-learn sa skills?
economics. Homes. Home economics. So home economics. So, what man ang gido sa home economics? Sa culture hotel. Focus for hotel. So, housekeeping. Ay, Dito. Dito practice day? ang professor. Before pila ka mo classmate nga deaf or oral dito sa skills. Imo ha pag-learn mo sa Key 11, Key 12. Oral. Teres. Jared. So, si Jared Lim. Ay, Katong first year nga foods. super. Si parit na now. But dito skills. Di mo class dito. Kamura 2. Only 2. Oral. Oral. Honin. From Wala kay honin. Benedict. Where na siya nag-study o kanang Akong pagkakatapan. what meaning? So ni-left siya, why man? Pagkakatapan. Problem. So si Benedict, pero graduate siya. Graduate siya dito 12. Ni-stop din siya. He 11 only. Grade 12 nang happen. So dito, so nata siya ni continue ron og college. But oral to siya. Oral. So some of them bisag naka-practice og oral, some wrong gyapon how mo speak, kaya maybe very fast or not clearly ipa-open ang mouth. So you see what is clearer. Now, you understand if good mo speak or not good mo speak. Na, kaya clear ba? Understand kay other person, different man, not man the same. So, para aware sila how you open your mouth clearly and the voice need sila clearer. Para oral, they understand. So Danan, so Danan is very strict in English. So strict man. So observe how good your mouth open. Or maybe wala to sa kakaon. No breakfast. How if no breakfast, not good mo speak, wala man ka energy. So need gyapon improve or ask guide sa parents nga take care sa iyang son or daughter. So balik na ta, grade 7 graduate dito sa mission. Pila mo ka mo batch? 10 na gyapon na mo. 10 gyapon pag graduate grade 7. Grade 10. Wala na graduation. Ako nung tuman kay grade 6 raman ko graduate pass. Wala. Now only approve K to 12 pag 2015. 2015. So sa inyo grade 10 only ni graduate. So imo pila mo, how many of you nga batch sa grade 10 dito sa mission? Batch. 10 na gyapon students. 10 na gyapon ka students. So aware, but only few ni continue college. So maybe nag-work na now. Some now nag-work na. Para sa mo naka-learn na ka housekeeping. If accepted, work na kay old na good 23 na. 23 na. Di pa na good na mo work. Kay apply SSS, PhilHealth, Pag-ibig, start age or old kay maybe 18 up. Kay mo na time sa mag-boot. So tell na to, continue sa learning how man ka improve sign language. How man now na college na, kat naman graduate na dito sa mission nga strict oral niya. Now college mix them with sign language. How man improve or how man open ang mind. Sa pag-COVID na time, so wait, hold. So he was curious during COVID time. So that is
2019 or 2020? 2020. So 2020, curious about sign language. So where man ka nag-study? Online or other dev? Facebook. So Facebook or sa YouTube. Or sa YouTube daw. So how man ka learn? Different man to some. Kay different man speak Bisaya, Luzon, Visayas, and Mindanao. So how man learn niya? Select what is right. So open mind. So all both sides accepted na niya para aware siya. Pag 2020 na open ang iyang mind nga which man now understand naman ka easy oral or sign language. Oral. Ito tayong So first, so para maka-communicate the hearing person, you need to speak. You need to speak. You need to speak. But if sign language, you talk with the deaf person. So mo to na-improve ang mind. But now, ang more man deaf in college, si Tio, or first year, more mo sign language, different. Few, pila na ka mo oral. Few no? Around 10 only. But we have maybe ako guess past sa 80 ka students. So, 10 or maybe only 10%. So, mo na need to improve. Open ang mind nga learn to sign language. Okay, so para sa ilasan. Kaya di ka man sila teacher in the future. So, you need to speak and sign. The same teacher ni. Kaya not man easy. Kaya open mo man. Speak. Sign pa yun kanya. Wrong pa yun daw. Okay? Other deaf, critic. If wrong, right or wrong ang sign language. So, natural man need to improve for them. Kaya student pa man. Student pa man sa learn, then open mind. Then later, understand sila. Kaya not easy. Not easy to learn sign language. Need to practice too. Diba? How much learn now sign language needs a practice always. Okay, if no practice, no use. Para sa ilahan now, practice sila ron sa second year, then next, third year. O lahat na ma-practice kay different na subject, how man sila learn, improve. O needs sila mutok kung deaf person. Diba? Isipin mo, how man ka communicate sa deaf nga mag-sign language. So you not use speaking. So how much if meet other on later if have deaf din mo visit. So ato yung example. Okay. Find ra sign language. So not ka mo speak if ang imong ka communicate deaf nga sign language or communication ang use. O if oral, so needs an oral nga person. Translation. Jam dinami. Computer. Okay, so you understand. But find a computer, so others kay sana. But some deaf student nga nag-oral then maybe surrender. Okay, same Shakil, di ba pass? Nag-practice mo na sa bitog oral. Maybe few nga times or maybe one year then stop na transfer na sa government nga school. So katong ni continue learn siya more to speak. Ang other nga ni stop continue to learn sign language. Kay not man sad easy if no support. Kay far man to. Far if Mandawi, ikaw mabolo. Other pa place, others so need i-deliver go dito. So need man budget money. So mo na have a choice which iyang i-use. Mag-speak o mag-sign. Diba? So in the mission for the hearing impaired, so allow daw if you finish graduate
mag-sign language. But if magstay pa dito school, strict. So, Mm. always see. Even Sunday. Diba? Sunday, mag-church man dito. Hanapan, mapapan, Ah, never know, ah. mapapan, So open mind na sa susan. Mm. Pero kato strict, kato Italian, Australian, Australian nga na. Italy pa before that. Napam to Australian. Oh, Australian. So ako nung basic ko dito. Mato sila stay. So mato practice sila oral. So sa imo now, which man best? Mag-sign o mag-oral? Both. Oh, both. So mo na sa inyo asad, both. You communicate in sign language and speaking clearly, open ang mouth. Oh, nanak. So sa sini mo, katutil ni mo, friend ni mo, classmate nga masi o ang ihang mouth wrong, no? So masina sa oral person because they already practice speaking or speech ang imuhang mouth. So mo sa na sa inyo ka. Okay, so next pa, what pa itong i-share sa ilaha? Other sa imong good nga experience dito sa mission. What pa other need i-improve para sa ilaha? Wait, correct. I Grade But, 8. maalat kau school itu kalau Okay, so you need to construct as deaf oral good in sentences structure or maybe grammar, verb, but deaf nga katong sign language no grammar. So mo sa na ang difference sa ilaha mo na ang gitel ni Kim Bryan. So tell pa other maan para sa ilaha para ma-share. English. Sister Susan teach more. Okay, so you teach them not only deeper meaning about the how and the why. So the same came sa ilaha why choose BS need force sa ilaha and how who force sa ilaha self. So para idea, para aware sila. Nga not enter, not only play, need serious. need serious nga mo learn more and be open. So wow. Unsa pa other nga i-share na to? Wala na. Grade 9. Learn new things in grade 9. Okay, so last time, so not allowed cellphone. But now, allowed now. Allowed cellphone now. Fine na. Pero strict yapon. Behind. So there is a cellphone for the box. Sa box in the office. So collection sa guard, dili makulikta ang guard before enter sa cellphone or sa bag. So namamulak yan, no? So only sa box. So i-return na ang cellphone later ma-finish ang class. 4 p.m. So ini ka morning get, ini ka 4 p.m, ini ka home na. So when man to start nga ta ang year nga allowed na ang cellphone? 2000 natalaw. Sister Susan, when man na lead si Sister Susan? 2024? 2020? 2022 si Sister Susan na Pilipino man na siya nga madre. So mo na ang nag-lead nila ron diha. Sister Susan family name Bisidilia. 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 Okay, so para aware sila. So
para if willing mo, kay few raman sad mo, pwede na mo visit dito. Pero maghimo na mo letter. Para aware sila. How teach or mag-observe ba sila dito kay sa government mo observe pating naghana many students, so difficult pag-learn. So dito few raman in one room, one class. Then 10 ka students. Di fine ra. Kaya sila maybe separate kay grade 1 to grade 10 good ang classes dito no. Grade 1 to grade Pretend, grade 10, grade 12. no? Okay na. Pretend. At present daw, na daw dito grade 12. So, mo na gingon ni Kim. So, mo lang sana atong i-share on nga time para ma-aware sad mo. So, ni-share na ko. Thank you kayo Kim ha. At share ta sa ilaha para aware sila in the future. Mo teach man sila sa mga deaf, oral or sign language. Sila learn. Para open lang mind. Okay, thank you. Bye-bye. Bye-bye ha. So, good. Okay.